Muy buenas, creativos y creativas de YouTube. Bienvenidos a otro video de Kotor 2. En la parte anterior hemos estado en Onderon haciendo las misioncitas para encontrarnos con el maestro Cavar. Y bueno, lo encontramos, estuvimos hablando con él y justo nos emboscaron los soldados de Baklu, el primo de la reina Talia, o como verga se llame, que tiene su objetivo de atacar su palacio y hacer una guerra civil. Y nos dijeron, vayan, yo tengo que volver a mi palacio. Cuando pueda los llamo de vuelta. Y nos fuimos de Isis, de la ciudad de Isis. Estamos acá de vuelta. Así que ahora tengo planeado volver a Narshada con Mandalor, porque había encontrado algunos mandalorianos ahí. Y vamos a hacer que se una a nuestro clan de mandalorianos. Y de paso voy a ver qué onda con la misión esa del comerciante ese que quería establecer su comercio en Onderon y en Dantooine. Pero antes quiero hablar con los Jedi para ver si puedo enseñarles algunas de las formas que he aprendido. This better not be any of that boring meditation stuff. That puts me to sleep. Got it. I understand. Yeah, something wrong? Estoy entrenándolos. Yeah. Well, all I need is my rocket launcher and some rockets. Esto es algo un poco más útil. Cuando hable escucharás. Cuando te enseñe aprenderás. I'll ignore that little crack next time you need some covering fire. What did you want to show me? Alright, I think I have it. Yeah, something wrong? Yeah. Alright, I think I have it. Yeah, something wrong? Yeah. Alright, I think I... Yeah, something Nada wrong. más. Go ahead and ask. Listo. Va, para las dudas. Goto, ¿tienes algo que decir? Yes. Is there something you have come to offer me? Teniendo en cuenta que te he salvado, podrías mostrarte más agradecido. The fact we are even having a conversation is gratitude. Usually, my conversations do not have the give and take that our current interaction does. And of course, there is much more screaming on the part of the listener when the torture field is activated. I am willing to indulge some of your questions. ¿Querías que yo salvase la República como posible? Ante todas las operaciones, ¿qué aptitudes tiene tu droide? ¿Sabes algo de los droides chicas que andan detrás de mí? En el chat te mencionaste a Revan, sin embargo, Revan trató de destruir la República. A common misconception not supported by facts. Revan did not intend to destroy the Republic. He deliberately left the infrastructure of many planets intact and many military production facilities. ¿Pero por qué Revan contaba con fuerzas ilimitadas? Eso no encaja con la flota que tenía a su disposición. I believe that by whatever means he used to build his armada, he recognized that it was somehow a limited source, or that he was only willing to use it to a point. My prediction is that whatever production facility was being employed, it carried a price that Revan perceived as detrimental to the goals of the Sith. And that is why Revan left many military production facilities in the Republic intact. ¿Pero por qué? Revan no necesitaría conquistar nada más tras vencer a la República. ¿Qué hay de Malak? Unlike Revan, Malak demonstrated no concern for the future of the Republic in his attacks. His stratagems were painfully obvious, intending to crush all resistance everywhere. There was little thought beyond the complete destruction of anything that opposed him. He left quite a mess. I'm still trying to assess all the damage. Between the two, I would have preferred Revan rule the galaxy. He had foresight in his conquest, a subtlety that Malak did not possess. ¿Sabes dónde obtuvo su fuerza Revan? That is also a mystery to me. I do not have any evidence upon which to build an answer. It is significant that after the defeat of Malak, the forces decreased considerably, and after Revan's departure from known space, production ceased completely. It is my prediction that whatever was producing such forces needed a strong, effective leader to ensure its stability. Without Revan or Malak, there was no such figure left among the Sith. Da igual. A ver. No, ¿qué más? A Baldur.
Me sigo perdiendo. General, what is it? Mira, no tengo tiempo de ocuparme de esa actitud tuya, reforro. ¿Estás bien? Traveling with the Mandalorians. It brings back too many memories. Don't worry about me. I won't cause any problem. But if Mandalore steps out of line, I'll put him out the airlock. No, creo que estás exagerando. No creo que sea una buena idea. Mandalore no es una amenaza para nosotros. You're too trusting, General. Was there something you wanted me for? Va, pensé que a Baudur lo podía entrenar. ¿Visas? My life for yours. ¿Quería enseñarte alguna vez? Sí. I am prepared both in mind and body for your teachings. I understand now. Such a form will increase my skills and my use to you. Solo te enseño para hacerte más fuerte, no para que me sirvas. Procuro dominar lo que te he enseñado. I do not understand, but the choice is mine whether you permit it or not. I will answer what I can. My life for yours. I am prepared for whatever you wish to teach me. I understand now. Por la duda, viste, no sé. Capaz que en realidad no sirve una mierda. Pero yo confío que sí sirve. Che, a mí me gustaría que el siguiente sable láser que me dé sea uno normal, no uno de doble hoja, boludo. Something up? All right, I'm game. What did you want to show me? Got it. I'll be sure to make you... yo no hice nada, se salió solo. Well, you've got that look in your eye, so who am I to argue? All right, I think I've got it. I'll try to practice it when I get the chance. No sé, sería más, lo tengo que hacer yo. Oh yeah? All right, let me have it. All right, I think I've got it. Nada más. Something up? All right. Nada. Bien, bueno, ahora sí, vamos a... Narshada. Con Mandalore y con Goto. A ver si dice algo enfrente de Boga. Porque esos dos se pelearon. Goto y Boga. Boga el Hutt. Hasta que nos llame Cavar, vamos a hacer cositas afuera. Para hacer tiempo. Qué calor de mierda que es anoche, boludo. 33 grados, boludo. No puedo dormir nada. Estoy hecho mierda. Estoy segurísimo que lo de la fábrica de HKs en Telos, eso es el final del juego. No. Juraría estar seguro. No lo hice nunca. Eso es un detalle importante. Así que cuando vaya por ahí va a ser todo improvisado. Ah, mira, a Goto no lo mejoré nunca. Bueno, entonces vamos a... Voy a poner este. Voy a tardar un buen rato. Ja, ja, ja. Voy a poner este. Truco para droides. Ah, ahora entendí para qué sirve la habilidad de clase tal
cosas, claro, para no dar doble de punto, boludo. Bueno. Mejor aprender eso tarde que nunca. Mejor tarde que nunca. Entonces, voy a tratar de darle eso a todos los personajes. Va a convenir mucho. Excepto el de sigilo, porque el sigilo no lo voy a usar una mierda. Controlar droide. Oh shit. Dureza. La tiene dura. Ahora estará. Cautela mejorada. Sí, le mando a cualquiera porque no voy a usar mucho este personaje. Voy a poner este, golpe doble. Ahora sí. La concha de la lora, esto no. Pongo este. Ay, una de las cosas que menos me gusta del Kotor es mejorar droides, boludo. Yo no uso mucho los droides yo, boludo. Me pongo este. Me pongo este. Me pongo este. ¿Me puedo poner dos armas? Ah, mira, sí. 11, el máximo. Me pongo este. Bien. Ah, hablando de eso, vamos a aprovechar a devolverle solo el láser a Aton y aumentarle el nivel. ¿A qué tiene su solo láser de vuelta el macaco? No, sigilo no. Yo sé por qué le puse sigilo, soy un pelotudo. Dotes. Inmunidad a la fuerza de aturdimiento. Vamos a poner ráfaga porque el único golpe que tenía era el normal y el golpe crítico. Tipo, re aburrido. Vamos a ponerle el básico de todos, que es el empujar con la fuerza. ¿Dónde está? Acá. Este para más fuerza. No, ¿cuál era la de fuerza? Sí, este. La fuerza física me refiero. Habilidades. Tac, tac. Y el ataque poderoso. Está tan aburrido de mierda. Arrefor. Voy a poner el grito. Se la pasa tiltándose el chabón, por eso le pongo el grito. Para pajero. Le voy a poner... aturdir, sí. Bien. Un otro Jedi más que le quiera... Bowder, tú. Ya tendrás tu sable láser, no te preocupes. Quiero darte uno azul, ese es el tema. A Metra también le quiero dar un sable azul. Se utiliza sable de luz para cuando... no, vamos a darle movilidad. Poderes. Le voy a dar... para pajero. No, vamos a darle grito de fuerza. Salto de fuerza, jajaja. Salta con mucha fuerza que va muy alto. Replotudera. Esa era la definición del salto de fuerza, viste la mierda.
Saltas con tanta fuerza que va muy alto. Mira, re idiota. Ahora... Mira. No, eso no. Visas. My life. My life. Percepción. Vamos a darle... movilidad. Poderes. Valor de fuerza. Bien. ¿Qué más? Creya. Ya está. No, mentira. Ahora sí, no juego más. Vayamos a por esos mandalorianos. Quiero llevarlo a Goto enfrente de Boga a ver si le dice algo. Espera, yo te conozco. Esa voz me suena mucho. Hijo de puta. Tú eres el que me cagó la vida. ¿Era vos? No, Jeda. Jida. Creo el arte acerca de los establecimientos de ruta comerciales. Está bien. O sea que en Onderon no puede ser una mierda. Está bien. ¿Dónde está el muelle? Ese era el sector de los refugiados, sí. Ah, era al otro lado, la concha de la lora. Muelles de Narshada. Hay una misión bugueada que no lo puede terminar de hacer. No sé si está bugueada. Yo no sé cómo carajo se hace. ¿Los apartamentos dónde estaban? Acá. No, esto no. Mira acá. ¡Ah! Ahí estás. Another Mandalorian. You're welcome to join us. Our clan has traveled here in search of work, and if we find a working arrangement, then I'm sure you could be included in. I'm not here for any mercenary work. I'm here to return your clan to Duxon, where I am restoring our people to their former glory. Mandalore? But after Revan defeated Mandalore, no new one was chosen. I intend to rectify that error. I have no doubt that you believe that you are Mandalore. But look at the situation we are in now. Anyone could buy a helmet from a swoop track and make such a claim. And the last time Mandalore traveled in the company of non-Mandalorians, we were pledged to Exar Kun. No sé cómo Exar Kun, soy Jedi y me he aliado con Mandalor. Soy Jedi y he jurado servir a Mandalor. ¿Por qué mentir? ¿Prefieres ser un mercenario sin trabajo a ver a la gloria de los mandalorianos? A Jedi? Perhaps you are deserving of the title of Mandalore. I heard rumors from Isis about Mandalorian sightings on Duxon. So perhaps there is truth to what you say. Very well, Mandalore. My clan will follow you and make for Duxon, so that another clan might be added to the strength of your army. Excuse us. We must gather the rest of our clan and deliver them the news. ¡Ja! Vamos, influencia ganada de Mandalor. Uy, desapareció. Vamos a ir con Boga. A ver qué dice. Si dice algo. Enfrente de Goto. It would be best if I waited outside. I do not
No, no quiero entrar directamente. ¿Y si yo lo hago entrar? Hola. Entra acá. Al final entró, boludo. Hola. Che, vos. What have you brought me? Más, nada. Era por una pelota de lo que quería. Tráelo ahí. No se puede hacer como el Cotor 1 que se puede. Te puede teletransportar hacia el halcón démono. Concha. Entonces venite vos y vos. Corre, ¿para qué, viste? Somos los 3 Jedi con el mismo uniforme, pero de distintos colores. A Mira le voy a dar 2 soles morados. A Visasmar le voy a dar un sole rojo. A Baldur le voy a dar un sole azul. Y a mí me voy a dar un sole azul. Creía que se va a quedar con el sole verde. Por otro lado. Mentira, no es por acá. Pensé que le estaba puteando a este, boludo. ¿No? Nah, que me toqueas, gordo. Haven't heard anything more yet. I'll come seek you out if I do. ¿De qué estás hablando? This sec, Rev. That's two now. A lot of. There's no. No me acuerdo de qué me quería avisar, pero bueno. Vámonos al choto. ¿Y dónde vamos? ¿Para Telos? A ver si pasa algo con lo que dijo la chica del... ¿Coso? De la fábrica de droides. ¿Eh? Pensé que se iba a ver otro diálogo, yo qué sé. Me acabo de dar cuenta que no... Como un boludo, no me di cuenta que tenía otro visado y se lo pude haber dado a la mujer con los 2 hijos. Porque soy un pelotudo. Qué tarado que soy, bro. ¿Y dónde vamos ahora? Vamos a Dantooine. No sé, estoy en duda. Bueno, vamos a probar, no sé, voy a Telos. A ver si tienen algo más que decirme. Me bajo con la chica de la nave a ver si me dice algo. Y si no me dice nada, nos vamos directamente a Dantooine, boludo. La puta madre, me cuesta hablar. Concha sus madres. Oh.
Baja vos. Y vos por si tiene algo más. Si tiene algo que opinar de Telos. Ah, pará, yo chequé porque no tiene su blaster. Se lo metió aquí en el orto. Puse el blaster. I want to have a word with you. Apa, ¿qué hay? I wanted to make sure that we have some things clear. Right now, we both seek the same goals. Whatever our reasons may be, the Sith must be stopped. If they destroy the Jedi, the Republic will fall and my people will be eradicated or enslaved. To survive, I'll help you. But as Mandalore, I have another duty. The unification of the clans. ¿Cómo tienes pensado hacerlo? Aunque pudieses encontrarlo a todos, te seguirían. Si crees que voy a ayudarte, te equivocas. Resolete. After our defeat at Malachor, the survivors spread across the Outer Rim, many taking up work as mercenaries, or worse. But they cannot have fallen so far that they will not recognize a new Mandalore has been chosen. One who will restore our people to glory. I'll fight beside you, but I'm warning you, don't get in my way. I'm not asking for help. I'm just asking you to let me do this. Cross me, and I might have to reevaluate our arrangement. No puedo cruzarme de brazos mientras resucitas una amenaza para la República. Para empezar, no quería que me ayudases. ¿Eso es una amenaza? Of course it's a threat. Get in my way, it'll be something more. After the Sith are dealt with, you can turn your attention to us. Or maybe we can forge an alliance of our own. Nuestra siguiente objetivo no tiene por qué ser luchar contra tu república. Consider what I've said. Now, is there something else you needed? ¿Sabes algo de este mundo? These are the remains of Telos. Admiral Saul Kareth bombed it into oblivion during the war. Seemed like an odd target. Not many defenses or troops worth fighting, but maybe that's why Revan chose it. I heard the Republic is trying to rebuild the world. Nothing but a waste of resources, if you ask me. Now, is there something else you needed? ¿A checar? Query, is there someone that you need killed, Master? Statement. Ok, nada. Nada. Vámonos al carajo. Ya fue. Literalmente no hay nada que hacer. ¿Qué me tosquea? Lo patea. La retro. Bueno, vámonos a Dantooine. Dantooine. Y después a Corriban. Ok. Tú y tú. Se percata tu sale de luz. You'll find little welcome here, Jedi.
For your own good, I recommend you speak to Administrator Dari, quickly finish your business in Kunda, and go. Vas a responder a mis preguntas. Antes podrías responder a alguna de mis preguntas. No le dirás a nadie que he estado aquí. I will answer your questions. Que la administradora Adare. ¿Podrías hablarme de Kunda? Háblame de la administradora. She was the agricultural administrator of Dantooine. After the Sith attack, she kept us together. Without her, the only thing you'd see around here are mercenaries. ¿Por qué hay tantos mercenarios por aquí? We had problems with Mandalorian mercenaries even before the Jedi Civil War. The Jedi helped clear most of the problem up, but after the war, many soldiers from both sides of the conflict became mercenaries. And since we're so far from the core, some started gathering here. ¿Los mercenarios han causado problemas? The difference between an out-of-work mercenary and a raider is a vibroblade's edge. The only thing we can prove they've done is intimidate a few farmers. The farmers give them goods, money, or food just to stay on their good side. The only one that isn't scared of them is the administrator. There have also been a lot of disappearances recently, and not all of them can be blamed on Kath hounds. But nobody can prove the mercenaries are responsible. ¿Quién ha desaparecido? A farmer here and there, or a family. We lost enough people during the war that keeping the Kath hound and Kinrath populations under control hasn't been possible. So there are a lot of animal attacks. Some deaths, too. The disappearances might be just coincidence, but a lot of the stubborn folks seem to be more accident-prone. ¿Dónde está Kunda? Kunda is the big building just outside the landing port. It used to be the estate of a man named Matali, but he and his family disappeared around the time of the bombardment. The administrator rebuilt it, and now this is our center of government. ¿Este es nuestro centro gubernamental? I know it doesn't look like much, but there aren't many settlers that live on this planet. This building is the start of something new for us. We're very proud of it. Impresionaría más si no estuviera tantos agujeros. Si no tuviera, perdón. We're working on it. Is there anything else you'd want to talk about? Ya me voy. Just head into the building and you'll find your way to the administrator. I'll be over by the entrance if you need anything else. Greetings and good day, traveler. On behalf of the Kunda settlement, I am programmed to welcome you to Dantooine. Is there something I can do to serve you? Estás dañado, droide. ¿Qué te ha ocurrido? My apologies. I have no recollection of the Sith invasion topic. Cierto. Darth Malak invadió el enclave Jedi que hubo acá. Error. Memory overflow. Resetting. May I be of any further service to you? Droide, ejecuta un autodiagnóstico e informa. Processing. Exterior damage analysis. Level 7 impairment. Multiple casing breaches detected. Bipedal servos misaligned by 32 degrees. Memory storage overflow. Memory unit is approximately 56 months overdue for maintenance. Arreglar la unidad de memoria del droide. Greetings, Jedi. Welcome back to Dantooine. Hey, did that droid just call you a Jedi? You should keep your identity secret for the time being. Try to convince this fool you are not a Jedi. No, acabas de confundirte. May I be of further service to you, Jedi? No mistake about it. That droid is calling you a Jedi. No soy un Jedi. Ese droide está estropeado. Es evidente que el droide está estropeado. ¿Tengo aspecto de Jedi? Yeah, sure you do. I've got to tell the others. Concha su madre. You should have listened to me. Now we may have to confront villagers with torches and pitchforks. Dios santo. Chupame la pija. Pará, quiero ponerme a Bowder a mi lado. A ver si... Porque él es técnico. O ingeniero, o lo que chota sea. Arregla ese droide, hijo de puta. Greetings and good day, traveler. Is there... My apology. Error. May... Processing. Exterior memory. Greetings, Jedi. Hey, did that droid just call you a Jedi? You should... May I... No mistake. You are not a Jedi. The droid is malfunctioning. It is far more effective to persuade one to do your will without calling on the Force. Acabo de tratar de persuadirlo sin la fuerza y te me ofendiste, hija de puta. Así que cállate. Greetings, Jedi. May I be of any further service to you? ¿Qué puedes decirme de Dantooine? ¿Hay trabajo disponible aquí? ¿Cuáles son las tareas de interés? ¿Por qué me has llamado Jedi? ¿Por qué caminabais sin círculo?
Dantooine is a rural world, far removed from most galactic trade routes. Historically, agriculture has been Dantooine's primary industry. Since the destruction of the Jedi Enclave, salvage of the ruins has become a key area of growth for the local community. ¿Qué sabes de las ruinas? The famed ruins of the Jedi Enclave can be found northwest of the Kunda outpost. You may visit the ruins at your own risk. Zeron strongly urges salvagers to avoid the highly dangerous sublevel of the Enclave ruins. Habla de cómo el clave se convirtió en ruinas. Approximately 5 years ago, the Dark Jedi Malak and his Sith fleet assaulted Dantooine. The surprise of the initial orbital bombardments prevented any resistance from the surface. The attack destroyed much of the Jedi Enclave, leaving only the sublevel partially intact. The Sith attack also concentrated heavily on some obscure ruins to the south, but the reason for this is unknown. ¿Qué sabes de mí en concreto? You are on the register as one of the Jedi who left the Enclave to fight in the Mandalorian Wars. My memory has no record of your return before now. Eso es todo. You had no direct interaction with this droid. However, I had one instance of a conversation between Masters Rook and Vandar regarding... Vandar, boludo. Sigue. ¿Y bien? ¡Dilo ya! Beginning playback. Error. Recording partially corrupted. Resolving. Today I caught her in a heated argument with my Padawan. Her master refuses to properly discipline. I want to know what action you intend. Rook, I respect your wisdom, but it is not your concern. But uncontrolled. Whatever the other Padawans see her do, they are quick to do the same. Other students dislike her intensely. True. An average student of the Force, but with a unique strength, is a natural leader. I strongly disagree. Mediocre Jedi, lust for power, will lead to the dark side. Furthermore, Recording degraded. End playback. May I be of any further service to you? ¿Hay trabajo disponible aquí? The local militia occasionally offers employment to qualified soldiers. Speak to Zeron in the Kunda outpost. Additionally, many visitors come to Kunda to explore the ruins for salvage opportunities. ¿Dónde está el destacamento de Kunda? The Kunda outpost is just outside this landing facility. May I be of any further service to you? ¿Cuáles son las áreas de interés? The main area of interest for visitors is the Kunda outpost. There you will find the local officials who preside over the Dantooine colony. Administrator Terena Adare and militia leader Zeron. Zeron strongly urges salvagers to avoid the highly dangerous sublevel of the Enclave ruins. Quiero darte otra cosa. ¿Por qué me has llamado Jedi? My memory banks recognize you as a Jedi. You are among many Jedi who were trained in the Academy here at the Enclave, prior to its destruction during the Sith invasion. If you will excuse me, I must continue my appointed rounds. Bueno. Atoado. Saludos humanos, vienen tantos visitantes a Kunda que siempre tenemos caras nuevas. Es una pena que los humanos vengan a causa de conflictos y disputas con mucha frecuencia. Soy Pato Hado, ecólogo y semiobiológico. Espero un transporte que me saque de este planeta para reunirme con mi rebaño. He explorado gran parte del planeta, pero ya estoy ansioso por irme. ¿Qué haces en Dantooine? Fui enviado a catalogar los recursos naturales de este planeta, un lugar fascinante lleno de vida. Hay muchas cosas, pero incluso la naturaleza está inclinada. Se ha roto el equilibrio de la ecosfera. Si no se hacen correcciones, habrá problemas. ¿Cómo puede corregirse? Es difícil decirlo, no es sencillo alterar la ecosfera, pero el poder de los seres inteligentes es tremendo. La proximidad de los Jedi caídos pueden ser la raíz del problema, pero no se sabe con seguridad. Algo debe estar causando el comportamiento misterioso de los Kinrath. ¿Qué tiene especial? Los Kinrath son comunes en muchos mundos, donde son conocidos por cavar y anidar, pero aquí forman enjambres. Los túneles cercanos parecen ser el centro de su comportamiento anómalo. Llevo mucho esperando a la nave rebaño y quiero regresar a Telos, así que busco modo de pasar el tiempo.
Me dedico a un curioso entretenimiento llamado pasac. Ha pasado mucho tiempo y he hecho muchos amigos, pero los humanos se enojan conmigo. Atón, anda con él, ya. No logro entenderlo. Mientras aprendía, todos estaban ansiosos por jugar, apostando pequeñas cantidades. Ahora que conozco el juego y lo disfruto, no juega nadie. Incluso he ofrecido como apuesta componentes poco frecuentes y útiles para elaborar armaduras. Pero ni eso sirvió después de un tiempo. Ahora solo deseo que el tiempo pase rápido. Supongo que no tendrás una baraja de pasar que querrás matar un poco el tiempo conmigo. Ahora no me interesa, que sea después. Una respuesta muy habitual últimamente, aunque muchos no lo dicen con sinceridad. Que tengas suerte en estos asuntos. Pensé que Aton iba a decir algo. A ver. Tonto informativo. Te ruego que no me robes mis pertenencias. Chao. Como si nada lo hice. Yes. I shall attend to it. I cannot open this mechanism. ¿Vos? Bueno. No, güey. Yes. Me cago en... Damn thing's stuck. Tú. I hear you. Es una fucking joda. Bueno, te paso, te aprovecho a... Tac, 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 tac. Good to go. No se puede, posta. Quiero tratar de no usar minas. Vos. Status active. I cannot bypass security system. La chica. Ready to serve. Stupid primitive mechanism. Se quejaba. What's going on? Stupid packet of bolts. Ahora. This is too tough for me. Chúpame la pija. Yes. No me queda otra que poner una mina explosiva. Hijo de puta. Traje de batalla ligero de Exarcún. What the fuck? Exarcún. Y atribuida a Exarcún, es posible que esta armadura fuera una de las que llevó el Lord Oscuro antes de su derrota 30 años atrás. A ver. ¿Cómo se ve? ¡Osa! Productos químicos. ¿Quién era el hijo de puta? Me quiso acusar con su mamá. Ahora, bajero. Vos. Mira, tú sales de luz. Jedi, I've got to tell the others. Espera, ¿qué tienes en contra de los Jedi? Si avisas a los demás te destruiré. Ah, leave me be, Jedi. Redención, has revelado que eras un Jedi de la persona incorrecta. Esto puede complicar tu labor en Dantooine. Pero chupame la pija, boludo. ¿Y si te amenazo? Jedi. I'm sorry, Master Jedi. I won't tell nobody if you spare me. I promise. No. No puedo arriesgarme que me traiciones. ¡Muere, gusano!
Nah, bueno. Entonces lo mato. Nah, bueno, ¿qué pasa si lo mato? Si no, directamente no hablo con él. Hola, soy un Jedi. Your brutality grows tiresome. Me encanta cómo se calentó. No, pero ya sé a quién ponerme de lado. HK. Capaz que se pelea con HK por decirme... No sé, ahora. Eso me trató. Statement. Master, there are times when your actions make my behavior core glow. HK 47. Ah, pero creo, no me dijo nada, jaja puta. Sí, porque estaba... No quería que la chica me odie. A ver. Guay, tanto me sacó, bueno. No me importa igual, lo puedo recuperar. Que se joda el viejo choto este, boludo. Me va a acusar a mí de Jedi. Le iba a decir a los demás que soy un Jedi. Bastardo. Permiso. A ver, pajero. Esta puerta está cerrada. Hey, get away from that door. The last time somebody messed with it, it was locked down for months before we could fix it. Está bien. Sorry, this door is blocked off. ¿A qué eres? Ah, ¿qué eres? Ahora pregunto. Un camarada viajero. También lejos de tu mundo natal soy aquel viajero celestiano y honesto comerciante. ¿Qué vendes? Todos los comerciantes dicen ser honestos, especialmente los deshonestos. De droides. A ver lo que tienes. Solo droide, chica. ¿Qué estás aquí? Viajo donde me lleven los vientos solares, sí. Terewana jun konata della raguno tunna. Relibe corondoso mele grim. Terewana jun konata della raguno tunna. Terewana jun konata della raguno tunna. Derinturunto wakere kwe. Terewana jun konata della raguno tunna. Relibe corondoso mele grim. Ok. Yes. Ask. Ah, ok. Quería que me diga lo que antes de Dantooine. Something up? Alright. Nah, ninguno al lado, hijo de puta. Traje pesado mandaloriano. Dylan. Estoy desbloqueando todo el minimapa.
You'll find little welcome here, Jedi. For your own good, I recommend you speak to Administrator Dari, quickly finish your business in Kunda, and go. Vas a responder a mis preguntas. Antes podrías responder algunas de mis preguntas. I will answer your questions. Háblame de la administradora. She was the agricultural administrator of Dantooine. Espera, yo no te había visto la nave. After the Sith Cerca de la nave. attacked, she kept us together. Without her, the only thing you'd see around here would be mercenaries. Yo no había hablado con ella acerca de la nave. We'd had problems with Mandalorian mercenaries even before the Jedi Civil War. The Jedi helped clear most of the problem up, but after the war, many soldiers from both sides of the conflict became... The difference between an... Sí, no, sí, es la misma, boludo. Don't cause any more trouble to Dantooine. Que todo el mundo piensa que voy a causar problemas, ¿no? Yo soy la buena persona. Era Josecito. Cerrado. Me gustaría ir por esa cueva donde hay un montón de cristales Kyber. Así, mira, un cristal Kyber azul. Jajajaja. Quiero usar el azul, putos. Oh shit, los Kinrath. ¡Ja! Ahora puedo volver a hacer el salto de fuerza, como antes. What is it? Just say. What is it? Just say the word. Ta. Just say the word. Ja. Ayuda. Ja. Bueno. ¡Ya! More where that came from. Mira lo lento que va este conche su madre, boludo. ¡Ya! ¿Tú quién eres? What? You shouldn't sneak up on an old fella like that. You shouldn't be out of here anyway. This is Kinrath territory. Kinrath. There was a time when seeing a Kinrath was a rare thing. They mostly were around some caves to the south of here. But now, they're everywhere. They're dangerous too. More vicious than they used to be. I'd stay away from the eastern side of the plains. And now that I think about it, stay away from the west too. The west is filled with cat hounds. Dantooine is in a sad state these days. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Mostly because the Republic has left us to fend for ourselves. I gave the Republic the best years of my life, and I understand they're under pressure. But I think that they'd be able to spare at least something to help us out. All we get is sympathy. ¿Qué necesitáis de la República? Some law and order, for one thing. Take what I'm doing right now. A couple weeks back, there was an accident here. One of the western fringe farmers was coming to Kunda on his swoop with a load of atmospheric sensors. We found him dead and his swoop bike all banged up. I've come back a couple of times to try to figure out if that's what really happened. ¿Por qué lo investigas? ¿Sospecha que se ha producido un delito? I do. The Kinrath are dangerous. But as long as you stay on your swoop bike, there's no way they should catch you. I've carefully searched this area and haven't found anything. So maybe our man just got sloppy. We really need those atmospheric sensors. I don't suppose you'd be willing to keep an eye out for something, hmm? ¿Qué es un sensor atmosférico? It's technical. I doubt you'd understand it. But I'd really appreciate your help.
I doubt you'll be able to find any evidence of what happened here. But you might come across the atmospheric sensors. They have to be somewhere. If you find any of them, just come back here. I'll pay you 1,000 credits for each one you can find, even if they're broken. ¿Tienes idea de dónde podrían estar? No idea whatsoever. I figure it's a real long shot you'd ever spot one. But I also figure it wouldn't hurt to ask. Veré qué puedo hacer. Saed está investigando la muerte de un granjero que estaba llevando sensores atmosféricos a Kunda. Te pidió que prestaras atención a cualquier cosa relacionada con su muerte, en especial los sensores atmosféricos. Te ha ofrecido pagarte 1000 créditos por cada sensor que devuelvas, esté como esté. I don't suppose you found any of those atmospheric sensors? Ok. Tiki, 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 tiki. Parece una lion, boludo. Dejarla a Dios. Ya. Ahora va a estar. La cosa de cristal, sí, ese. El mercenario se percata de tu presencia. Parece que va a dejar atrás al Kinra sin que le pase nada. No. Sensores atmosféricos. Listo. Has encontrado 3 sensores atmosféricos rotos. Gracias. Oh shit. ¿Es tan necesario darme 80.000 ventajas, boludo? Buffs, digo. Ventajas. Armadura pesada, craft. Oh shit. Campamento de los mercenarios. Ataque. No, mentira. No, era para que saltes, puta. Pero vamos a hacer kill. Vale, me toca. Lleno de conciencia.
No deberías acercarte hacia la gente. Estos túneles son demasiado oscuros para diferenciar el nombre de una bestia. Tan cara de bicho tengo. Mis disculpas. No deberías ponerte tan nerviosa. No, estoy merodeando. No pasa nada, ¿qué haces aquí? Por aquí andan los peligrosos Kinrath. Los Kinrath no te atacan. ¿Por qué? Estoy explorando. ¿Qué haces? Claro, has oído hablar de mí. Soy Metasoric, el famoso espeleólogo. Ese es un secreto profesional que no puedo compartir. Vas a contarme tu secreto profesional. Soy un explorador como tú, puedes contarme tu secreto. Bueno, supongo que se lo puedo contar a un colega explorador. He descubierto que estos Kinrath distinguen a los amigos de los enemigos. Bah, son comunes, tienen una glándula emisora de olor cerca del recto que les impide atacarse entre ellos si les extrae... Ah, ok. ¿Tienes alguna glándula de olor que puedo usar? Tengo que conseguir una de esas glándulas de olor. ¿Qué sabes de los demás mercenarios? Casi todos los mercenarios de aquí son bastante hoscos. Por eso suele ocurrir cuando los periodos de inactividad son muy largos. Por lo que he oído, pronto tendremos un nuevo trabajo, pero no sé de qué trata exactamente. Suelen aislarme del grupo. Sí, aislarme del grupo. ¿Por qué te aislan del grupo? Es verdad que no encajo demasiado bien con los demás mercenarios. Recibo privilegios especiales y algunos están celosos. ¿Has hablado de cristales? Sí, los cristales de esta cueva son distintos a todos los que he visto antes. Algunos están calientes, otros helados. Parece que si atrajeran y contuvieran algún tipo de energía. La energía de la que hablas es la fuerza. Siento un pequeño potencial de la fuerza en tu interior. Yo en tu lugar no hablaría de la fuerza. Casi todos mis compañeros mercenarios creían que si eres Jedi intentarían cobrarse un botín contigo. Yo soy Jedi. Eso pensaba. Te recomiendo que seas discreto. No traicionar tus secretos, pero los demás mercenarios pueden ser más oportunistas que yo. ¿Qué sabes de los demás mercenarios? ¿Tienes una glándula de la cosa? Lo siento, solo llevo una encima y la necesito para evitar que los Kinrath me ataquen. Podrías traer otra para ti, pero el proceso dura varias horas. Vas a darme tu glándula. Quiero coger tu glándula. Entonces te mataré por tu glándula. ¡Muere! De acuerdo, toma, ten cuidado, es muy viscosa, no la estrujes demasiado. Vale, devuélveme ahora esa glándula. Mi más sincera disculpas, mi necesidad es mayor que la tuya. No, creo que me lo voy a quedar. Ah, ya oigo, a los Kinrath gusanos será mejor que me eches a correr. Oh no, si la glándula se quiere matará, tengo que salir de este juego. No. Eso no me da puto lado oscuro. No puede ser. Decía, me atacan igual, boludo. Me atacan igual, boludo, ¿qué onda? Ah, esto es una puta joda. Ándate a la concha de tu madre, boludo. A ver si hay una otra... Tú eres distinto a los mercenarios que he conocido. Yo soy explorador científico, mi profesión como mercenario me permite viajar por la galaxia. Sí, sí. Vas a darme tu glándula. Mi más sincera disculpa, mi necesidad es mayor que la tuya. No, la van a matar igual, boludo. ¿Sabes qué? Sí, ya fue, lo voy a matar. Qué raro que creía, no me dice nada. Ahí está, ahora sí. Deberían dejar de atacar, ¿no?
Me gustaría seguir matándolas. Así voy farmeando experiencia. No, me atacan igual, boludo, ¿qué onda? Bueno, mejor que me sigan atacando. Con el chabón muerto me ganó doble experiencia. Claro. Me gané más experiencia. Carolina Blaster Sabrak. Ah, pensé que el mercenario seguía vivo. Yo, what the fuck, no lo había matado yo. Nada que ver. Era Aton, concha tu hermana. ¿Qué haces ahí? Boludón. Hilrath. More where that came from. Cinturón Halshade. Resistir la fuerza. Puede ser, Me la quedo. Your thoughts are disturbed. I can feel them from a great distance, like a shiver running through you. Force-sensitive locations such as this absorb and reflect force energy. The crystals are the catalyst here. I sense that Revan once passed through here, leaving a strong impression behind in the crystals. Josecito, pasa por aquí. Perhaps future Jedi who visit this cave will feel our presence, as if seeing our footprints preserved in the soil. ¿Por qué creía? Me está hablando por su mente si está al lado mío. Cuéntame algo más de estos cristales. Has dicho que los cristales absorben la fuerza. Me siento raro, pero no más débil. The crystals here do not drain force energy from Jedi. Dímela tranquilamente, boludo, si al lado mío. O estará lo mal culo. The crystals here are infused with the force. Some could be harvested and used for lightsabers. De acuerdo. Oh shit. Everyone down. Como que todos, claro. More where that came from. Let's settle. ¿Viste lo pari? Bueno. Cristal Henrax. Esta violeta, Damend. Dame cristal azul, ratón. Dios santo. Cristal de Metrasuric. Crystal responds to you. This is very rare indeed. ¿Qué significa? Bah, he conseguido un cristal mascota. Espero que no tenga que darle de comer. The crystal's bond with you is such that the stronger you become in the Force, the more powerful your crystal will grow. This crystal will make an excellent focus for a lightsaber. ¿El vínculo es peligroso? ¿El cristal es una amenaza para mí? No lo necesito, ¿lo quieres? Quite the contrary. Picture yourself as a sieve, and the Force as water pouring into you. This crystal draws from the excess water that escapes the sieve.
El cristal se alimenta del lado luminoso de la fuerza. The crystal is in tune with you. It will use whatever water that pours through you, be it dark or light. You scoff at this gift, but many Jedi would greatly covet such a treasure. Es posible que otros intenten robarme el cristal. Podría vender el cristal a un Jedi por un montón de créditos. No, the crystal has bonded to you. Another Jedi would have little use for it. De acuerdo. Hijo de puta, yo quería un cristal azul. Me recagaste, loco. Encima en el Cotor 1 cuando entré acá me dieron puro cristal rojo, boludo. Cristales Sith. Hijo de puta. Ahora cagaste. Bueno, vámonos al carajo. Ya era la segunda. Cierto. I don't suppose you found... Ya he encontrado 3. That's great news. My offer still stands. I'll pay you 3,000 credits for all of them. Parece que para ti valen todavía más. It is worth more to us than that. I'll pay you 4,000 credits for the lot of them. Creo que de momento me lo quedaré. Voy a dar esos créditos. Thanks for your help on this. Here are the credits as promised. I'll get this to Zeron when I get back to Kunda. A ver. Acá tienen clave. Opa, o sea. Míralo. Garry que dejó todo hecho mierda el enclave, boludo. ¡Uy! ¡Ah! Fallen. Shit. Uy. Mandalor. Te necesito mucho. You've wandered into the wrong camp. You got the look of a warrior, and we got all the blasters we need. I know how this works. A mercenary or two can easily get work during the dry times as a bounty hunter or bodyguard. There's always odd jobs around. But large mercenary groups have to wait for things to get interesting to make their credits. It can be very lucrative and challenging work if there are battles to be fought. If you're looking for work too, just take a trip spaceward. We don't need any more competition. Got it? No busco trabajo. ¿No crees que sea un mercenario capaz? He oído que has estado causando problemas de parte de los colonos. ¿Qué piensas de Dantooine? What if we do? They're practically begging to be pushed around. You've seen them, right? They're weak. Sus habilidades no se limitan a la guerra. Eso no es un defecto.
También son patéticos. Creo que tienes una idea correcta. You sound like a flaming Jedi. I didn't just mean their weapons. I meant their character. They're very quick to blame everyone but themselves for their problems. So the galaxy has dealt them a bad hand. They should ante up and get back in the game. The administrator is different. Most of us are veterans of the Jedi Civil War. Some even fought in the Mandalorian Wars. A lot of soldiers have been looking for a place in the galaxy. The really skilled usually wind up here. ¿Quién es vuestro líder? Porque no habéis conseguido un trabajo. A Synthiate by the name of Azkul. He was an elite trooper from Malak during the Jedi Civil War. He knows how to wage war. We had a contract with the Republic, doing some work in the Outer Rim. But they scaled back, and we were some of the casualties. Now the Republic isn't hiring anymore. I hear they have no credits. We find ways to divert ourselves. A lot of us find odd jobs. There are many more mercs around than what you see on Dantooine. We're spread out. I don't suppose you're here to hire us. What if we do? Wait. Look who's walked into our camp, boys. Mandalore himself has come to visit us. I am the new Mandalore. I have reclaimed Mandalore's helmet, lost after our defeat at Revan's hands. Assemble the rest of your clan. You will return to Duxon. We must come together as we were before and prepare to fight a new war. A war that will return us to glory. And if I take that helmet from you, guess that makes me the new Mandalore. I've always wanted to be called that. I know all about your exploits, Mandalore. We have fallen far in the past years, but even still, I will not stand idly while a usurper claims to be my leader. It is unfortunate that you feel that way. Perhaps I'll be able to change your mind. Stay out of this. This is my fight. Nah, bueno. Con razón no hizo cambiar de personaje. Nah, sos un manco de mierda. Me cansé. No, no gana nada. No, bueno. Si que va a seguir errando. Any other takers? No, Mandalore. We will follow you. Good. I have no desire to spill any more Mandalorian blood today. Gather your clan and return to Duxon. You have seen the last of your mercenary days. Yes, Mandalore. Woof. Huh. I don't suppose you're... Smells like another salvager's come to our camp. Vacate, mudlicker. Don't make me tell you again. Ease off, Nalick. There's better sport than this one. I don't need help to take out a mudlicker. Yeah, I'm talking to you. Como dijo tu amigo, no soy un recuperado, soy un guerrero como tú. No tengo problemas contigo. Carroñero, ¿se supone que esto es un insulto? ¿Quieres pelear conmigo? Eres tan tonto como pareces. You fight in any wars? I fought in the Jedi Civil War. I guess you don't look like much of a salvager. ¿En qué bando luchaste? Sides don't matter much. We're all soldiers. Most of us mercenaries worked with the Sith. Not too many Republic soldiers survived the war. ¿Por qué quieres pelear conmigo? I thought you were one of those useless salvagers. Or perhaps an uppity settler.
I've had about enough of their attitude. So I figured blasting one of them would have done me some good. It's been a while since we've had work. You were a soldier too, so you know I'm not gonna answer you. Responde mi pregunta. I want to answer your question. Oh, my head. I don't know for sure. I hear rumors. I heard we got a secret job working with some powerful organization. No one tells me who. I know we're planning an attack soon, but I don't know against who. They aren't too far though, because we're expecting to attack soon. ¿Sabes para quién está trabajando? I told you what I know. Someone rich and powerful. We're not gonna have to hit up settlers for food and supplies anymore. I don't feel so well. I feel dizzy. I gotta go now. I don't suppose you're here to... What if we do? You sound like a flaming Jedi. So the galaxy... Mandalor. Oh shit. Yeah. This shall not stop us, fallen. This shall not stop us for long. Aturdido. ¡Ya! Darala. Darala la 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 la. Ahora apertura. Se ponía a tararear este. You a new salvager? Or one of those Kunda cantina rats coming here to complain? Solo estoy de visita. Oh, is that so? You're no mercenary, and with those armaments, this isn't a social call. You're at least thinking of heading to the ruins. I'm gonna give you some advice. Turn back. There's nothing you're gonna find. ¿Por qué crees que no encontraré nada? No necesito tu permiso para ir a las ruinas. Voy a las ruinas, vengo de muy lejos. Because anything valuable in the ruins was carted away months ago. The only salvagers left are either desperate, ornery, or not right in the head. And while you look dirty enough to be here, I don't think you're any of those things. So go back to Kunda. Seguro que queda algo. The only thing left is the sub-level, and that's crawling with Lagrex. And those things are smarter than half the salvagers here, though that don't take much. And don't be asking any pesky questions. You're new, and no one is gonna help you out. ¿Por qué no van a ayudarme? Because there isn't enough salvage to share with the people already here. And a hungry newcomer is about as welcome as a diuretic hut. If you're not going to listen to anybody, maybe you can help me out. The only place that has anything is the sub-level. And only a couple of fools have gone there. And they're now dead fools. Yeah, I'd like to do the decent thing and get their bodies and put them to rest. That hole isn't a fit place for a salvager. So, if you find a couple human corpses down there, just grab their gear and their bodies. I'll pay you 500 credits for each of them. Para ser tú, te muestras extrañamente generoso. Us salvagers that are still here
have to stick together. ¿Qué haces por aquí? I've been here the longest, and I'll be here last. I buy Jedi salvage from the ruins. Slow business now, but I get by. ¿A quién se lo vendes? Sometimes I sell them to visitors like yourself. Besides, that's none of your flaming business. ¿Puedo ver qué objetos Jedi tienes en la venta? You should have let me know you're a customer instead of letting me think you're some disease-ridden salvager. Let me show you what I've got. A ver. ¿Qué es esto? Cristal azul. Listo. Uno para mí y uno para Bowder. Cristal violeta. ¿Cuántos tengo yo? Bueno, compro más este. Compro otro. Cristal verde. ¿Esto qué es? Sí, lo compro. Ahora está. Darala dice que los restos más valiosos están en el subnivel más profundo. Ya no vale la pena buscar en los niveles superiores. Te dijo que 2 recuperadores murieron en el subnivel y que le gustaría recuperar sus cuerpos y sus efectos personales para darle sepultura. A visitor comes to our delightful salvager camp. We are honored. Do you come bringing your credits and curiosity? Encantado de conocerte. ¿Créditos vendes algo? Afortunado, este campamento huele como el culo de un manta. Qué conchuda de mierda. A civilized person with manners. Very rare in this part of the galaxy. If I may, a question I pose to you, traveler. Do you wish to buy one of the most elusive of all Jedi artifacts? A powerful Jedi holocron. ¿Has encontrado un holocron? Impresionante. ¿No estás exagerando? ¿Cuánto pides por él? No me interesa. Un holocron. You flatter me, traveler. It was a good day when I found this holocron. But you are lucky, for I will sell it to you for a low price. I ask a mere 1,000 credits for this rare find. This is not a matter of negotiation. You should buy it quickly before others come. Me lo quedo. Puedo inspeccionar el holocron, igual está roto. I assure you it isn't. I will show it to you presently. As you can see, it is in fine shape. A real bargain at a mere 1,000 credits. Es una buena imitación, pero ni siquiera vale el tiempo que has perdido descubriéndola. How did you know? I never unload this accursed thing. This isn't my fault. You can't blame me. Porque no es culpa tuya. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Sí que es culpa tuya, ya verás. This forgery has passed through several hands in this camp. I am merely the latest victim. I wish to abandon this dung heap. Entonces no lo hiciste tú. Creía que esto era un alegre campamento. Te considero responsable por la fuerza. Por la fuerza si es necesario, y cuando digo fuerza me refiero a la fuerza, ¿entiendes? No, of course not. Another salvager sold it to me, and he bought it from another one before him. When there were more salvagers, incidents like this were common. But now there are few of us, and I'm stuck with this garbage. There's no way I can make it home to my family and children. No me creo ni que estés casado. You with all your observations. I'm not going to talk to you about the holocron anymore. So, what should we talk about? ¿Qué puedo decirme acerca del planeta? There isn't much to see around here. The planet is very lightly populated by settlers, mercenaries, and us. ¿Cómo son los colonos? ¿Qué hacen los mercenarios en Dantooine? I don't know nor care. They're trouble. Unfortunately, they ignore us. When they're looking for work, they mainly bother the settlers. ¿Cómo son los colonos? They want nothing to do with us. The only thing they want is part of our profits. Now that salvaging is running out, I doubt they will tolerate our presence much longer. ¿Qué puedes contarme acerca de los recuperadores? We come from many different planets, drawn to the rumors of fortune. I believe the early salvagers did make some credits, but latecomers like myself barely find anything. Early salvagers said that the ruins were mostly empty to begin with. Many think that the administrator didn't allow us to salvage until her people were done with it. Tengo que irme.
Yes. No, pelotudo. Puedo hablar de cristal de metros. ¿Puedes mejorar un objeto para mí? Cristal de metros. A ver. Me toca ese. Cristal de Metrosuric. Puede ser, 725. Opira, listo. Y azul. Listo. Cristal violeta. Sí, tenía 4. A la bosta. Tac. Vamos. Ahora mi sale es azul. Para cuando le encuentre un sable láser a Baudur. También se lo doy azul. Gracias a T3. Mentira. Do you feel it? The wound on this world. It is centered here. If we succeed in gathering the Jedi, they will come to this place. And if those Jedi are slain, then all that remains of the Order shall be drawn here as well. ¿Cuándo ocurrirá esto? Queda mucho, así que el Jedi aún vive. Perhaps in the shadows of the galaxy, we will know when the time comes, and I hope our enemies do not. Ok, vamos a matar a esos HK, a los sabuesos de afuera y entro después. Unnecessary observation. You are eliminating many of us Jedi, but such actions only delay the inevitable. Annoying recitation. Let us proceed to facilitate communications. Recitation. And bring about the termination of hostilities. ¡Buah, mierda! No tengo tiempo. Estamos re locos. ¿Y eso qué se debe? Who are we missing? We're one off. We're missing Joran. I don't see Joran. That runt of a Cathhound, he's the one with the backpack. Did anybody grab anything from the room? Anybody? What do you want? ¿Qué problema hay? Voy a las ruinas del enclave. Quítate mi vista ahora mismo. I managed to get this sad lot of salvagers to work together. Then we get 2 rooms into the sub-level, and we get swarmed by Lagrex. And even then we fight our way out. But of course the only one that managed to grab the salvage is still in there. I don't even know why I bothered. ¿Qué puedes contarme acerca de los Lagrex? ¿Vais a volver a por él? ¿Dónde está? Quizá puedo salvarlo. I'm not going to tell you that. If you do rescue him, you'll just have to claim on the salvage. Jedi artifacts are rare enough these days without some newcomer coming in. So stay out of it, and we won't have a problem. ¿Qué puedes contarme acerca de los Lagrex? Nothing. Find out for yourself. I'm not interested in training the competition. Now, if you don't mind, we're going someplace you can't eavesdrop on us, and get down to our business. No, Ato, no lo deje pasar. Ahora atrás. No, acá entro después. El próximo capítulo. Ya. You shall not stop us for No, me atacan todos a mí, loco.
I will silence this one. This shall not stop us for long. Falta un día. Bien, volvamos al principio. A ver qué hay ahí. Que todo hecho mierda ahora. Dark Malak puto. Ah, sí, tomas la normal. ¡Wasa! Tengo un nuevo cambio. De la nada apareció. Focus. Let us end this. Uy, ¡ah! ¿Cómo que en combate, boludo? No tomo en combate. Pero tú no tomo en combate. No estoy convencido de quedarme con el cristal de Metrasuric. Hasta que no. A ver, esto. Boludo. Balística 3 es el que tengo puesto, ¿no? Sí. Regeneración 1. ¡A la mierda! Sí, listo. Técnica del Showly. No será por Metrasuric, claro. No. Parte y este. O el otro. Nada, sí, te dejo este. Ah, ya te puedo reparar cosas. Fallo. Si dejaras de repetirte, a lo mejor lograría entenderte. Ahora sí.
Yes. That crystal is bonded to you. Through you, it acquires its character and strength. And through it, your power is enhanced. Should your power increase or your resolve change, speak to me again about this matter, and I will help you refocus your crystal. Is there something else you wished? Yes. Very well. The Jedi practice many forms, many styles of lightsaber combat. It is good to know them, but not to rely on them. You may have already felt the Shicho to you as your skill and perceptions have returned. Others may come with time, with experience. It is simple, and its simplicity is strength. It allows focus, a slightly improved chance of connecting with one's opponent. It has no other advantages or disadvantages. It is an effective form to fall back on when no other form will do. Me cago en todo. Others may come with time. Yo no me acuerdo si este diálogo lo tuve. Ah, a technique that helps one resist the force attacks of an enemy and also is excellent in lightsaber combat. It does more damage, but it leaves you vulnerable to other attacks. Use it against others wielding the force or lightsabers, but not against anyone else. Others may come with time, with experience. A defensive technique, but effective. Use it if you do not wish to be hit or if you are facing many opponents with blasters. With a lightsaber blade and enough skill in deflection, it is an excellent defense against blasters, but in other situations, it merely delays the inevitable. Others may come with time, with experience. Ask. Vale, está. Buah, se teletransportó. Any more trouble for Dantooine. Had enough of it for a lifetime. What the fuck? Pensé que no se podía entrar, boludo. Do you actually believe a Jedi would return here? After all they've done to us? They wouldn't dare. They certainly would. You remember how they were. Always so superior, so arrogant, and never lending a hand when we really needed them. I still don't believe it. You should. My cousin's friend, he used to tend the gardens around the Enclave. He swears he saw a Jedi in Kunda. Could be hiding anywhere. Well, I hope it's true. I hear there's a bounty on them, and we could certainly use the money. Unless somebody beats you to it. Welcome to Kunda. You're a salvager, right? You'll need to see Administrator Adare to get access to the ruins. If you need directions to anything else, just ask. ¿Sabes quién es Jerevic? Jerevic. Jerevic is a salvager, the worst one of the lot. Try to stay clear of him. He's a dangerous one to cross. ¿Dónde está la maestra ahora? Her office is directly behind this room. You really can't miss it. She can see you now if you like. ¿Por qué todos piensan que soy un recuperador? You're not. The only heavily armed people that visit us are either salvagers or mercenaries. And you don't look quite gritty enough to be a mercenary. ¿Qué tenéis en Kunda? The things that would most interest you are our weapon merchant Anzeron, the leader of our militia. Akari is still around here somewhere too. He sells droid components. ¿Dónde puedo encontrar al medio? Just go to the central corridor and make a right. His shop is the first on the right.
Porque tendría que ver a Serran. If you get into any trouble, here's the person you'd contact. Unfortunately, recent problems with the salvagers and mercenaries have kept him quite busy. ¿Dónde puedo encontrar a Serran? He's at the militia headquarters. Just make a right at the central corridor, and the headquarters is one of the rooms furthest in the back. ¿Problemas recientes como cuáles? The mercenaries cause disruptions for some of our outlying settlers. They are a constant source of friction for us. I hear the salvagers are having some internal problems too. ¿Podría ser más preciso? No, I couldn't. If you're really interested in that, just speak to Zeron. ¿Qué es exactamente Kunda? We hope it will become the new center of government for the settlers. The administrator has been trying to organize us in the wake of the Jedi Civil War. No es un edificio muy grande para ser un centro gubernamental. We're a small group of settlers on the edge of Republic space. The building isn't large, but it's only the beginning. Certainly. What do you want to know? Her office... Uf. Ok, pensé que le había cagado. Are you waiting for the administrator too? You won't have to wait too long. But if you want results, now that you may never get here. ¿Por qué no? ¿A qué esperas? ¿Qué puede decirme sobre Dantooine? Kunda's like a droid without his power cell. Useless. We have problems all over, and the most you can get out of the administrator is a pat in the back. I'm sick of all their excuses and empty words. I need justice now. I fought in the war, and I know how to use my blaster rifle. If the administrator or Zeron doesn't do something, then I will. ¿Cuál es exactamente tu problema? ¿Planeas matar a alguien? ¿Luchaste la guerra? ¿Cuál es? Salvagers are the problem. They strip bare the ruins that belong to the people of Dantooine. Then, they sell what they find back to us at inflated prices. I'm not a violent man. I've had my share of it in the war. I sincerely hoped I could just hang my blaster rifle on the wall as a souvenir for my grandchildren. But I can't farm without my equipment. ¿Los recuperadores robaron tu equipo? Well, yes and no. I brought my moisture vaporator to Kunda to be serviced. On the way back to my farm, I took a shortcut next to the Enclave ruins. Damn Lagrix came out of nowhere. I had to run before they made a meal of me. When I returned to retrieve my equipment, the salvagers had already stripped it bare. Are you sure it's a salvager? Was that what was stolen from you? ¿Qué fue robado de ti? ¿Estás seguro que es un salvaje? My farm is the closest to the Enclave ruins. It has to be someone nearby, and if the mercenaries wanted it, they'd just take it in broad daylight. The closest place besides that is the salvager camp, so it has to be them. You ever met one of them? Thievery wouldn't be too far a stretch for any of them. The other day I had to take a shot at one of them. Soon someone is going to get killed, and Dantooine has enough trouble without that. ¿Qué robaron? A lot of farming equipment. It's not even valuable, just important for the moisture vaporators and hydroprocessors. The thief must be desperate for credits. ¿Puedo hacer algo para ayudar? I suppose you could. Actually, you almost look like a salvager. If you could go to this salvager camp and convince the salvager Joran to return my modulator, I would be very grateful. I'm not rich, but I have some souvenirs from the war I could give you. ¿Dónde está el campamento recuperado? Si quieres mi ayuda vas a tener que soltar algo más que un par de polvorientos trofeos de guerra. ¿Pero qué puedo hacer? Esto es terrible, pero no es mi problema. That's great. I'm certainly not getting any help around here. If you need to know anything more, just ask me. Sulru es un veterano de guerra metido a granjero que está teniendo problemas con un ladrón que le roba importante equipo de su granja. Está seguro que el ladrón es uno de los recuperadores. Quiere que los robos cesen antes de que se derrame sangre. A lot of people here hate Jedi. But when they were here, they tried helping us. I don't blame them. Your luck is not of the hapless settler. You are the newcomer that lands in a battered ship. Yes. No friendly greetings are here for you. Mírame, no está machacada. You act like I have insulted your man. Your ship I haven't seen. But if it takes after you, it can't be in perfect condition.
I am done being inconvenienced by you. ¿Qué te pasa, boludo? Another interruption. You must not have heard who I am. Waste another's time, not mine. Someone... What brings you to Kunda? Do you have any troubles to report? I'm here to help. I just hope you aren't here about Garevik. Garevik, parece que Garevik. No he tenido problemas de los que la milicia debe preocuparse. ¿Quién eres? Parece que Dantooine ha traído muchos problemas. Yo puedo causar problemas propios. Tengo unas cuantas preguntas acerca de los otros del asentamiento. You haven't? Well, that's something. I'm the second in command over here, and we keep getting incidents. Our staff is stretched thin. Too thin. If you do have trouble, I'm not the one to talk to. You need to talk to Zeron. He takes a hands-on role as the militia captain. Ser personal es algo malo. Suena como si no lo aprobaras. A nadie le gusta tener al jefe mirando por encima del hombro. This is sensitive. It's not really a secret, though. A lot of people are upset with Zeron. He's a hard man and doesn't answer to anybody. Except, I suppose, the administrator. The thing is, he expects everyone to follow all the laws. That's not normally a bad thing, but the mercenaries are used to having a bit more freedom. So it's like Zeron keeps prodding a ranker with a stun stick. To a ranker, it's just a minor nuisance. But if you keep at it, he's gonna fight back. The mercenaries aren't unreasonable. They're mostly just war veterans looking for work. But Zeron just keeps poking them. So he has to get involved to make sure that the militia does what he wants. Otherwise, we'd probably give the mercenaries some room. Nadie puede hacer nada al respecto. Con algunos, si les da la mano, se toma el brazo entero. La persona en una buena situación. ¿Ha hablado el administrador con él? En realidad no es asunto mío. It's tricky. You see, I think Zeron may be taking this whole thing a little personal. I'm not sure. Just a guess. I also think he's doing more to provoke them than just investigating every complaint against them hard. He's up to something. If someone could just ask a few questions, turn up some answers, maybe see if Zeron isn't being completely honest with the rest of us, well then maybe he should be replaced. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué te hace tan suspicaz? So if you happen to find something out like that, you should see Administrator Adare. If you have to do some footwork to check into things, you'll be compensated. We should probably talk about something else. I hate going behind the captain's back. I just feel... I just have a feeling about it. Parece que Antonio tiene muchos problemas. I don't even want to get into it. Ask around if you want to know the details. It'll just make my headache worse if I talk about it. I don't know what we'd do without Administrator Adare. She managed to plow through a lot of the family bickering once the Sith left during the war. She's kept us together. Oh, and Zeron too, I suppose. Suena como si no aprobaras a Zeron. This is sensitive. It's not really a secret, though. A lot of people are upset with Zeron. He's a hard man and doesn't answer to anybody. Except, I suppose, the administrator. The thing is, he expects everyone to follow all the laws. That's not normally a bad thing. The mercenaries are used to having a bit more freedom. So it's like Zeron keeps prodding a ranker with a stun stick. To a ranker, it's just a minor nuisance. But if you keep at it, he's gonna fight back. The mercenaries aren't unreasonable. They're mostly just war veterans looking for work. But Zeron just keeps poking them. So he has to get involved to make sure that the militia does what he wants. Otherwise, we'd probably give the mercenaries some room. Puta madre. Maybe. It's hard to say. They meet No me acordaba si eso me lo había hecho, boludo. Hice el mismo diálogo dos veces, un boludo. There's a lot going on with the militia that the administrator doesn't even know about. It's tricky. You see, so we... All right, stay out of trouble now.
Verun Modrul piensa que Serron ha estado provocando a los mercenarios durante meses y ha aumentado la tensión entre ellos y los colonos. Verun tiene mejores relaciones con los mercenarios y cree que lo mejor sería que Serron se retirase. Verun está seguro de que Serron trama algo, pero no sabe por qué. Si pudiese demostrar que Serron pone en peligro las relaciones diplomáticas con los mercenarios, Verun podría aprovecharlo para reconciliar a los dos campamentos antes de que sea demasiado tarde. Atrapar a un ladrón, este lo leí, ¿no? Sí. Adam Larp. Saludos, sintiente. Veo que no es muy armado, o al menos no lo bastante armado. Por favor, deja de que me presente. Soy Adam, un simple mercader con un noble propósito. Los colonos y nobles humanos de Dantooine han sido acosados últimamente por guerras, sabuesos Cath, Kinras, mercenarios y otros problemas de nueva aparición. Es demasiado triste ver cómo le suceden estas cosas a los humanos como estos. Por tanto, mi misión es evidente. ¿Cuál es tu misión? Para superar sus problemas deben ser capaces de defenderse. Por tanto, les ofrezco las armas con la mejor calidad al más bajo precio. Aquí estoy ofreciéndote estas armas a muy bajo precio. ¿Cómo pueden ignorar esta ganga? Imposible. Armamento es y armamento vendo. ¿Qué buscas en este día tan hermoso? Veamos qué vendes. Mira, eso no fue el traje que le compré a Karth. Zeron. Don't cause any more trouble for Dantooine. I'm the militia captain here. Are you here because you're in trouble or looking for it? Lo estoy buscando por el precio adecuado. Sí, ha tenido un problemita. Talk to Baroon first. If your situation needs militia involvement, he'll send you my way. You got any other reason for coming to militia headquarters? Solo explorar para conocer a la gente. Quería ver si alguien necesitaba ayuda. Mis asuntos no son de tu incumbencia. Busca información. You could pick worse places to look for that. Baroon is normally the one to go with questions, but I can answer a few things for you. If you're interested, I might have some work for you too. You want something? ¿Qué clase de trabajo quieres? Quiero hablar sobre la reclamación de los recuperadores muertos. Con la conexión de Garry con la milicia, Ver me pidió que te vigilara. I'll tell you what I tell all those grubby salvagers. No body, no claim. I'm no longer even looking at wills or credit notes. And if you think that's gruesome, then go space yourself. Entonces buscaré los cuerpos de los recuperadores. The enclave sublevel is dangerous. I'd stay out of there if I were you. Going after those bodies isn't worth it. You want something? Pero me pidió que te vigilara. Did he? Lo puedo hablar al frente. Quiere llegar a un acuerdo con los mercenarios. Le preocupa que puedas provocar a los mercenarios. Tiene el presentimiento de que tramas algo que podría ponernos a todos en peligro. Quiere que descubra trapos sucios para quedarse con tu trabajo. You can't compromise with those people. They're like Minox and a power converter, sucking the life out of us. So he's asked you to go looking into what I'm up to. If I didn't need every last man here. Creo que se equivoca y me parece que puedo ayudarte. Creo que se equivoca. Mentir. Appreciate. Alright, I can use your help. But you can't tell anyone. There's a mercenary captain near what's left of the Jedi Enclave's courtyard. His name is Dopak. Just tell him that I said, go ahead. That's all. You have questions, but it's like this conversation never happened, got it? Just do it. It'll help out Kunda. We can talk more later. Has convencido a Serron de que se fíe de ti. Te ha pedido que lleves un mensaje a Dopak, el campamento mercenario. Si no te fías de la intención de Serron, a lo mejor a ver una terrena le interesa saber el contenido de los mensajes secretos que Serron manda a los mercenarios.
Claramente no confío en este hijo de puta, boludo. Hello there. You haven't had any new troubles, I hope. Tengo pruebas de que los actos de Zerron están poniendo en peligro a Kunda. I'm not the one to talk to. You should see Administrator Adare about that. We should probably talk about some... All right. A visitor. Please, come in. Welcome to Kunda. I am Administrator Turina Adare. You're the owner of the ship that just landed? Es un placer, soy Metra. Esa nave es una de las más rápidas de la galaxia. He venido en esa nave, sí. Depending on your business here, the pleasure may be mutual, but you didn't answer my question. Is that ship yours? I meant no disrespect at all. It is in fact a remarkable vessel. And unless I'm much mistaken, that's the Ebon Hawk. That vessel has been on Dantooine before, during the war. That was a Jedi vessel. Preferiría que no dijera nada. Los Jedi no parecen muy bien recibidos por aquí, ni en ninguna parte en estos días. That is an unfortunate truth, and a wise request, which of course I will honor. Most settlers here hold bitter memories of the Sith occupation. Right or wrong, our settlers blame the Jedi and their hidden enclave for their suffering. I remember the old Jedi Masters and the considerable help they lent to Dantooine. I still maintain discreet connections with Jedi. I suppose your arrival here is no coincidence. ¿Qué quieres decir? Estoy buscando un Jedi. ¿Puedes decirme de quién está hablando? ¿De quién estás hablando? La fuerza parece haberme guiado por un motivo. My friend, let's just call him Vrook. We've known each other for many years, and our continued friendship could create many problems in the current political climate. He came to Dantooine not too long ago. He was looking into something quite important. He's gone missing recently. Did he send for you in case something went wrong? Él no me envió, pero me gustaría verlo. Mentir, me llamó, dijo que podrías que ponía al corriente en todo lo, corriente de todo en cuanto llegara. ¿El maestro Brook ha estado aquí? ¿Qué le ha pasado? Brook, me encantaría verlo. Vrook and I had a mutually beneficial arrangement for several weeks. He went to the Jedi Enclave sublevel recently and hasn't returned. I know the sublevel. ¿Por qué el de fondo se ríe, viste, Nara? I'm starting to fear the worst. Would you be willing to go to the ruins of the Enclave to look for him? Sería mi principal prioridad. En realidad había venido a registrar las ruinas del enclave. Me vendría bien algunos suministros para los peligros de las ruinas o créditos. We are fortunate that you've come. Don't expect it to be easy though. Things rarely are with Jedi. I will have one of the militia transmit permissions to the Enclave security door. Go expecting danger, for you will most certainly find it there. Is there anything else I can assist you? Verum cree que Zerron toma algo. Tengo pruebas de que el acto de Zerron está poniendo en peligro a Kunda. What have you learned, Jedi? Zerron me han dicho que le transmite el mensaje adelante a Dopak, del campamento de mercenarios. Forgive me if I seem to doubt your word, but I won't impugn Zerron on the basis of hearsay. So unless you have any physical evidence... Da igual. La administradora terrena Adare mantenía contactos secretos con el maestro Jedi Brook. Tenía que mantener su implicación oculta por temor a las posibles repercusiones políticas que surgirían si se descubriera. Brook quería ayudar y fue a investigar la ruina del enclave antes de que llegases. No se le ha vuelto a ver desde entonces. Obtuviste un permiso de la administradora Adare para ir a las ruinas del enclave. Le contaste a Terena que Zerron quería mandar a un mensaje secreto al mercenario Dopak, pero ella dice que no pueden emprender ninguna acción contra Xerox sin pruebas sólidas. I hope that you haven't run into any difficulties you couldn't deal with. Is there anything else I can assist you with? I have no doubt that Baroon means well, but I have every confidence in Zerron. I would ask you to ignore anything Baroon asked of you. He doesn't see the full scope. ¿Qué es lo que pasa? I realize that I'm asking you for help, but you must also know that I am the head of this nominal government. It wouldn't be appropriate for me to divulge all information to you.
¿Puedo ayudar aquí de algún modo? There are plenty of opportunities to assist people on Dantooine. Too many, I'm afraid. I would go to the militia headquarters and make your intentions known there. Besides that, just listen and ask around. Estoy... No, se fue. Bueno, acá dejo la parte. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse si les gustó, déjenlo comentar, tienen que apretar tantas notificaciones que me guste mucho para crecer. Nos vemos hasta la próxima, señores. Chao.